In this part, we will solve some important problems about implicit type functions. So, what does it mean implicit type functions? So, any equation which contains x and y, but you cannot separate with x and y. For example, if e to the power x sine x square y plus cos y. Okay, so this type of equation, this is called implicit function by implicit type equation. So you cannot separate x and y, that means you cannot express it as y equal to fx form or x equals to phi y form. Okay, so in general, if any equation let fxy equals to 0, the equation is given to you, let fxy equals to 0. So this equation is called implicit type equation. Implicit type equation if you cannot express is of the form y equal to fx or x equals to phi y, only function of y. তার মানে আমরা y কে x এর আকারে বা x কে y এর আকারে প্রকাশ করতে পারছি না, মানে সেপারেট করতে পারছি না। এই ধরনের ইকুয়েশন বা এই ধরনের ফাংশনকে বলা হয় ইমপ্লিসিট টাইপ ফাংশন, মানে x আর y মিশে আছে, মিঙ্গল করে আছে। তো বেসিক্যালি এখান থেকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন কিভাবে বার করব সেই পদ্ধতি কিছু এক্সাম্পল তুলে ধরেছি, সেই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করব এবং আস্তে আস্তে ইমপ্লিসিট টাইপ ফাংশন বা কিভাবে ডেরিভেটিভ করতে হয় সেগুলো শিখব। ওকে, তো লেট আস সলভ দ্য প্রবলেমস। So find dy dx of the equation x cube plus 3x square y minus 2y cube equals to 5. Okay, so now differentiate with respect to both sides ddx of x cube plus 3x square y minus 2y cube equals to ddx of 5 constant. So differentiate with respect to x throughout the equation, or x both side you can say, respect to x both side, differentiate with respect to x both side. So this is ddx of x cube plus 3 into ddx of x square y minus 2 into ddx of y cube equals to 0. So by using the differentiation formula, this is 3x square, that means x to the power 3 minus 1 plus 3 into x square into dy dx plus y into ddx of x square. So now we apply 3 into y to the power 3 minus 1 into dy dx equals to 0. Okay, clear? So now simplify it, 3x plus 3 into x square dy dx, and this is 2x. After differentiation we will get 6xy minus 6y square dy dx equals to 0. So if I take dy dx in the right hand side, so 3x plus 6xy equals to 6y square dy dx minus 3x square dy dx, right? 3x, this is 3x square, sorry, 3x square, 6xy, and okay, so now from this part 3 dy dx is the common part, that is y square
minus x square y square minus x square equals to 3 common now, 3x x plus 2y, and dy dx equals to y square x into x plus 2y by 3 cancel both side, that is y square minus x square. This is our required derivative. Okay, so dy dx equals to x into x plus 2y by y square minus x square. Okay, 3x square dy dx 6xy minus 6y square dy dx. Okay, clear? So next problem number 1 has been solved. Next problem number 2. Okay, problem number 2 erase করে দিই। প্রবলেম নাম্বার 2 এখানে একটু চেঞ্জ হবে, এটা a নয় x sin a plus y। ওকে, x sin a plus y ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু। তো এক নম্বর প্রবলেম সলভ করেছি। 2 নম্বর প্রবলেম দেখো, এই ফাংশনটাকেও তুমি x আর y আলাদা করে করতে পারবে না। ওকে, so clearly you can say x equals to sin y by sin a plus y। তো এটাকে সহজেই করা যাচ্ছে, এটা ইমপ্লিসিট টাইপ ফাংশন না বলাই ভালো, জাস্ট একটা ডেরিভেটিভ, কারণ x equals to function of y, this is not a implicit type function। এটাকে একটা আলাদাভাবে প্রবলেম ধরে নিতে পারো, এটা কিন্তু ইমপ্লিসিট টাইপ ফাংশন নয়। তো বেসিক্যালি so x equals to sin y by sin a plus y, now we differentiate with respect to y both sides, so we get dx dy equals to dy of, এখানে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটাকে y ধরে নিয়েছি, sin y by sin a plus y, and now differentiate with respect to y both sides. Clear? So dx dy equals to, if I differentiate u by v rule, that is sin square a plus y sin a plus y into ddy of sin y minus sin y ddy of sin a plus y. Okay, so now dx dy equals to sin a plus y, and derivative of sin y, that is cosine y with respect to y, minus sin y cosine of a plus y, and then ddy of a plus y by sin square a plus y. Clear? So dx dy equals to sin a plus y cosine y minus sin y into cosine a plus y, and derivative of this is 0, this is 1, so 0 plus 1, that is 1, by sin square a plus y. So sin a cos b minus cos a sin b, that is sin a plus y minus y by sin square a plus y. So that gives dx by dx dy equals to sin a by sin square a plus y. So I reciprocal it, we will get dy dx equals to sin square a plus y
by sine A. That is our required answer. Okay, dy dx. Clear? এই 2 নম্বর 3 নম্বর এই প্রবলেমগুলো কিন্তু ইমপ্লিসিট টাইপ ফাংশন নয়, এগুলোকে জাস্ট আমি এই প্রবলেমগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম। ইমপ্লিসিট টাইপ ফাংশন হচ্ছে এই একটাই আছে, একটাই প্রবলেম ইমপ্লিসিট টাইপ ফাংশন, বাকিগুলো কিন্তু ইমপ্লিসিট টাইপ ফাংশনের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু এই প্রবলেমগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এই প্রবলেমগুলো পরীক্ষায় আসে। ওকে, তো আমি ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। y into e to the power y equals to x. Okay, so now differentiate with respect to x both sides, ddx of y into e to the power y ddx of x equals to x. Differentiate with respect to x both sides. So this is the equation number 1. Okay, so y into ddx of e to the power y plus e to the power y into ddx of y and ddx of x, that is 1. So y e to the power y derivative e to the power y into dy dx plus e to the power y into dy dx equals to 1. So e to the power y is the common part, dy dx, that is y plus 1 equals to 1. And also from equation 1, y equals to y into e to the power y equals to x. So e to the power y equals to x by y. Now dy dx equals to, we have gotten 1 by 1 plus y into e to the power y. এটাও একটা আনসার লিখতে পারো, অথবা আমরা যদি e to the power y এর ভ্যালু পুট করে দিই, dy dx equals to 1 plus y e to the power y এর ভ্যালু হচ্ছে কি x by y, x by y. So that gives y by x into 1 plus y, that is the required answer. Therefore dy dx equals to y by x into 1 plus y. Clear? So ডেরিভেটিভ ডিফারেন্সিয়েশন, এটা এগুলো এই 2 3 4 5 6 এগুলো কিন্তু ইমপ্লিসিট টাইপ ফাংশনের অঙ্ক নয়, ইমপ্লিসিট টাইপের ফাংশনের একটাই ছিল। এই প্রবলেমগুলো ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষা আসে তাই করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওকে, এটার সঙ্গে জাস্ট ইমপ্লিসিট ফাংশনের একটা এক্সাম্পল দিলাম। ক্লিয়ার? ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। So problem number 3 has been solved. Problem number 4, 5, 6 all are same, but problem number 4, given that y equals to square root of x plus square root of x plus square root of x and so on up to infinity term. So now we have to differentiate with respect to x. So now squaring both sides, y square equals to square root of x plus x square root of plus x square root of x and so on up to infinity term, whole square. তো হোল স্কয়ার হলে একটা x বাইরে বেরিয়ে চলে আসবে, y স্কয়ার ইকুয়ালস টু x প্লাস স্কয়ার রুট অফ x প্লাস স্কয়ার রুট অফ x প্লাস স্কয়ার রুট অফ x, যেহেতু ইনফিনিটি টার্ম স্কয়ার রুট অফ x আপ টু ইনফিনিটি টার্ম। তো দেখো এই পার্টটা পুরোটা আবার y, তাহলে y স্কয়ার equals to x plus y. Okay, now differentiate with respect to both sides, differentiate with respect to x both sides, ddx of x plus y, and write down here differentiate with respect to x both sides. So now t2y dy dx ddx of x plus ddx of y. So 2y dy dx
So that's equals to 1 plus dy dx. So now 2y minus 1 into dy dx equals to 1 with the left hand side in. So dy dx equals to 1 by 2y minus 1. That is our required answer. Dy dx equals to 1 by 2y minus 1. Clear? So dy dx equals to 1 by 2y minus 1. dy dx take side in chilo asla 2y minus 1 into dy dx equals to 1. So dy dx equals to 1 by 2y minus 1. Okay. So problem number 4 has been solved. Next problem number 5. Similar way to our problem number 5 করতে পারবো y equals to square root of sin x plus square root of sin x plus square root of sin x up to infinity. So now squaring both sides. Up to infinity. Sorry. Infinity whole square. So একটা square root বাইরে চলে আসবে sin x plus square root of sin x plus square root of sin x plus square root of sin x square root of sin x and so on. So this is also y. So sin x plus y square equals to. Now differentiate with respect to both sides. ddx of y square ddx of sin x plus y. Now differentiate with respect to both sides with respect to x, both sides. So this is 2y into dy dx ddx of sin x plus dy dx. So 2y dy dx minus dy dx equals to cosine x. Sin x is a derivative cosine. So dy dx is the common part. That gives 2y minus 1 equals to cosine x. So this implies dy dx equals to cosine x by 2y minus 1. Okay, that is the required answer. Clear? So question number 5 has been solved. Next, question number 6. So you have already copied question number 6. Y equals to x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus up to infinity. Okay, so you see that এই যে পুরো টার্মটাকে আমি যদি লিখতে পারি y equals to x plus y কিভাবে y equals to x plus 1 by 1. Okay, x plus 1 by 1. দেখো এই নিচের পার্টটাই তো y, আমি এইটাকে জাস্ট আলাদা করে যদি লিখতাম x plus 1 by x plus 1 by x, যেহেতু ইনফিনিটি টার্ম আছে x plus 1 by x plus 1 by x plus, okay,
x প্লাস 1 বাই x প্লাস 1 বাই x প্লাস এরকম যদি আমি লিখতে চলতাম x প্লাস 1 বাই x প্লাস এরকম, তাহলে এই পার্টটা কি হতো y, তাহলে আপ টু ইনফিনিটি টার্ম, তাহলে 1 বাই এই পুরো পোরশনটা এটা কি হয়ে গেল y, এটা তো y আমার, তাহলে y equals to x plus 1 by y. So now differentiate with respect to x both side. So ddx of y dy dx ddx of x plus 1 by y differentiate with respect to x both side. So now dy dx equals to ddx of dx, that is 1 plus ddx of y to the power minus 1. 1 by y মানে কি y to the power minus 1. So dy dx equals to 1 plus minus 1 into y to the power minus 1 minus 1 মানে y to the power n হলে n into y to the power n minus 1 বা fx whole to the power n কি ছিল n into ডেরিভেটিভ করলে n into fx whole to the power n minus 1 into ddx of fx, তাহলে into dy dx. So dy dx equals to 1 minus 1 by y square dy dx. Am I right? Y to the power minus 2 মানে 1 by y square. So 1 plus 1 by y square plus 1 into dy dx equals to 1. So 1 plus y square by y square into dy dx equals to 1. So therefore dy dx equals to y square by 1 plus y square. That is our required answer. Okay. সো আমরা এখানে ইমপ্লিসিট ফাংশনের একটা প্রবলেম ছিল, বাকি কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম ছিল যেগুলো পরীক্ষায় আসে, বাকি 5টা প্রবলেম আমরা সলভ করেছি। তোমরা এই প্রবলেমগুলো দেখবে এবং নেক্সট পর্বে আরও কিছু প্রবলেম, আরও ইন্টারেস্টিং কিছু প্রবলেম আমরা নিয়ে আসবো এবং সলভ করবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।